జంతువుల అరుపులు విన్నాం కదా, ఇప్పుడు ఆ జంతువు పేరు కూడా విన్నాము. కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము, మనకి టీవీలో సౌండ్స్ మాత్రమే వింటాము. ఆ సౌండ్స్ బట్టి మీరు ఆ జంతువు ఏంటో ఆ పక్షి ఏంటో కనుక్కోవాలి. నేను సౌండ్స్ వినిపిస్తాను, గెస్ చేయాలి. సరేనా? Listen to the sound carefully and tell me the animal. Which animal? Which animal? Dog. Dog. Okay, చూద్దాం. Right. Duck. నెక్స్ట్ చూడండి. Which animal? Come on. Which animal? Lion. Lion. చూద్దాం. Tell me. Yes. ఏంటది? Lion. Lion. Which animal? Sheep. Yes. Sheep. It's a sheep. నెక్స్ట్ వినండి. Which animal? Right. ఏంటి? It's a cat. Okay, friends. గట్టిగా. Which animal is this? Right. It's a donkey. Friends, which animal is this? చెప్పండి. You are right. It's a tiger. నెక్స్ట్. వినండి, ముందంతా చెప్పాలి. Which animal is this? Dog. సౌర్య. ఏంటది? Okay, friends. Which animal is this? Which Right. cow. It's a cow. Cow. Okay, friends. Now tell me which animal is this? చెప్పండి. A very naughty animal. Yes. It's a monkey. నెక్స్ట్. Which animal? గుర్రాన్ని ఏమంటాం? Come on. Tell me. Yes. Horse. ఏయ్, అగు. అగు. Okay, friends. Which animal is this? Right. It's a crow. చెప్పండి. ఏమంటావురా? Okay, friends.